Okay, omulungi atulaba webale kubanga wekumide ku mukutu gwa City Post TV webale na kusala ngawo mu TV zona no gamba nti katuberenga tutambula ne City Post TV. Ochani mu program tunyumyemuko ne natiti wano ku City Post TV muganda ange gwa tulaba. We twagendede mu kuwumula we twafudire kitundu kyaffe kyasoka ne His Excellency wawulire embeera gye yayitamu mu kusoma kwe embeera gye yayitamu mu kuhasolinga n'emirimu gyaze ng'akola mwana watu okutuuka olunaku olwalero nti ali ku ddaala eryo ery'okwagala okwesimbawo ku bwa pulezidenti bw'eggwanga lyati Uganda. So katubeere nga tumuwa atubuuzeeko naddala gwe yakatulaba ng'otandikidde ku kino ekitundu ekisooka otegeera amannya ge then oluvannyuma tulyoke tweyongere. Yes, mukama wange. Amannya gange nze Nambasi Arafat. Mwebale kubanga mwekumira ku City Post TV nokubeera nti mubeera bakakamu nzani gwe bawuliriza essaawa zino yaddeyaddeko ng'omubi omweru nibaza Katonda nti ndi ku TV yoseemu. Tweyanziza ndozo muwulidde mukulu Arafat gwe tuli naye ate ng'ayagala bwa pulezidenti w'eggwanga lyatu Uganda. Ndowooza tugenda kubanga tutandikiraawo tutunulire nti mu 2022 twalaba eggwanga lyaffe nga ekirwadde kya COVID kyatulumba ne tulaba nga ebyenfuna kwegamba ekonomi yaffe nebanga ekirira kuba abantu baali balekeddaawo okola gavumenti teri kufuna musolo ebintu bingi ebyaggwawo tetunawa kulikavalinga bulungi naye nga ggwe ayagala entebe y'obwa pulezidenti olowooza kiki ekirina okukolebwa okulaba nti ekonomi yaffe eno esituka? Nga we nakugamba nagamba nti kyesobola okugamba kale olwaleero nti abantu abampuliriza I'm not the monopoly of wisdom. Kyentegeeza nti sinza asingayo amagezi n'ebyo byendi kwogera bino byani byange oba birowoozo byange ng'omuntu kubanga n'essaawa zino n'ogenda n'obuuza omukulu akulembera eggwanga n'omugamba nti ebubuulo oba wali afudde oba Mooni wali afudde tasobola kutegeera nti wali afudde wa Mooni because he's not the monopoly of what wisdom. Si asinga otegeera by the way ne just nti mbeera otegedde gy'olabako yekulitera okubanga olikola ki otegeera ebiriwo ebitambula ne office gy'oba olimu kubanga kati nedda kubanga kati olaba kyensobola ogamba Bannayuganda nti government yaffe actually I will not go so much because oyogera ku government ate noyogera ku muntu obanga ali mu kubira akalulu sijja kwogera ku muntu kanjogere bwogezi. First and foremost ng'omuntu eyayitayo nti recovering the economy ongambye omusolo gwalekeraawo abantu baali tebakola oba ontegedde. First and foremost Uganda is an agriculture based country. Being an agriculture based country kitegeeza nti to realize that you have to do something kitegeeza nti olina okukola ekintu nga kiri mu alignment eyaki eya agriculture okubanga you promote omuntu oli owawansi si bana abanene buko ku recovering obula omuntu oli owawansi naye a recovering. Just before I go before nga sinaba kuwerabira omwami yavaayo n'agamba nti OYURA I remember very well n'agamba nti we have given them tax holidays for 2 years. Why not 10 years? Tax holiday okuwaba abasuubuzi bonna buli mugundi n'abawa emyaka 2. Why not 10? N'abantu abatandika abawadi tax holiday. Why not 10? Because if you give 2 years, just 2 years oba wadde ki kwa kinambwa kabida. I get it. Really, Ugandans should wake up. This is just having a veil on your eyes. Okuba bikakonte ebintu bitambula bulungi. Oba ontegedde nenga bintu bibi. Because if you say okay 2 years oli omulimi ali wano omusuubuzi agenda n'amuggyako omusuubuzi n'ajja atunde kati singa tax holidays zino ogamba nti zootaddewo gw'osuubira omuntu ana-developing atya mu myaka 2 tulaba nti eyo kinambwa kabina kubera nti kusiriwaza Bannayuganda kusiba katambala mu maaso. Yes, kati ekiriwo kati I'm going to the point. Okay. Nti
Uganda is agriculture based country. Being agriculture based country, Uganda yali efidinzeeko ensi kankubalire kwaliko Dubai, Indonesia, oba ne Thailand if I'm not mistaken. Even Rwanda here neighbor waffe. Uganda was a country nga bali ku line etya bali ku scale ya GDP economic stand nga eliemu nga olabira nga Dubai, Uganda, Nutunane, Rwanda, Indonesia. Nga olabira nga they are on the same GDP in the early 1970s, 80s, 90s out. I getting. So the population in 90s oba balabala mbulungi nnyo bali bafuna mu 2005 bali bafuna billions, not trillion, because the difference between today and the other years is that they are now getting trillions of money, trillions. Obontegede wotunira mata ya kasajja honorable minister wagundi nti Matia Kasajja yasoma budget obanga wawuliriza bulungi, they are getting trillions of money from URA. I getting previously miaka jili bali bafuna billions. So when you compare for there is a very big difference. Abantu bali kuzaala, population is what? Increasing. Okay. I getting kati population is increasing, so kyo kitegeeza nti n'omusolo tax guba gukola ki gweyongera. Omusolo gweyongera kyo kitegeeza nti one, if the country is agriculture based country, yandibadde tejjaawo bintu nga onalaba nti cooperatives zaali ziyamba nnyo societies, mostly farmers, omuntu wa wansi ono ali eno wansi ng'asobola okumanya nti nzija ekintu kyange mu nnimiro ndikitwala wano kive wano kidde wano bali kumpaamu ssente wemba njagala kukola bwenti nja kukola bwenti. Waliwo silos oba omuzimanyi n'eddala ebyuma ebirala bikyaliwo wano kugundi awo mumanyi bikyali awo mu BCU around Mbale. Ogenda Mbale bulungi obeera mu Mbale bulungi n'olaba Mbale ne wetegereza Mbale, there is those silos zali zisaving emmere. Obontegedde kubanga mu COVID walabira ddala nti abantu baite balina mmere, abantu bagabire ebijanjaalo ebifu, abantu bakola biki. Why we don't have silos that preserve food in case ebigwa bitalaze? I getting. So the challenge comes to the question jovu okumbuuza kati essaawa zino nti how can we retrieve back the economy? One is to bring back cooperatives. From cooperatives, those are like to societies, cooperative banks to help farmers to boost their income basis. Okubera nti omuntu aba afunye gundi ensawo 10 ezegundi ez'obuwunga oba ez'ebijanjaalo nga zisobola omuyamba, naye kati essaawa zino today wofuna ensawo 10 ez'ebijanjaalo ozitunda zonna jukira kusomesa mwana ku university ozitunda zonna n'ofuna challenge nti gojja sigala oli bwerera ate njadeddemu ekulume. Remember you a farmer, how do you benefit? So when you look at it, when you have a great angle of looking at things, you see that this government here has not favored omuntu wa wansi. Abayinza olowooza ati omuntu wa wansi aba ayagala mutwalo gumu mitwalo ebiri. No, omuntu wa wansi has to be catered for, because nti abantu abasinga I was in olwo gundi bagita Kwenia district. Wogenda mu malwaliro gaayo mutuufu wodawuni wenyamira ngamba God, is this a country Uganda or we are in another country? That's why I always tell you, Uganda is against Uganda. How? When you bring the EPS, it is okay. It is a good innovation. I getting. It is a good innovation. Ebe ekolachi, ebe ekula. Naye mutuufu mu Uganda ekyali bubi teratuuka naawo nti roads zotaddeko cameras ozikwese. Ozikwese naye ate n'oluguudo lwotaddeko kamera still oluguudo lubi lulimu ebinnya bayita side etya. Kati muntu ya Muganda wange tulaba nti abantu basiriwazanya Abannayuganda babasiriwazanya mu mbeera tetegeerekeka. Muyita ku luguudo olumu still kamera egenda kuba nti oli ku side eki enfu. Kati okukozinga that kubeera nga Abannayuganda bamalako emirembe kiki kinnyo.
those cameras zezani badembi nezandize mu kaseera ngolabirira nga Uganda is okay kiri ku standard. That is it. Nega Uganda is fighting Uganda. Take all security. No, not security for what? Because when you go to outside countries, inti woba oli kuvuga ngo oli kuva katugeze oli kuva natete. Maybe oli kuva natete mu parka, oli kujja bweyogerere. Obona tero tuke bweyogerere. Oli kireka kati. Bagamba nti mu kireka bagamba nti mu maaso awo nga kuha mu maaso, waliwo ki? Waliwo kamera ziri awo oboche yegenda ngo okimanyi no ne wetereza bulungi city belt no kola bicho chegede naye wano kamera eri kugamba tewali yadde gundi yonna saini yonna ogenda okutuuka kamera buli kuyita ku side emu ono olugudo lufu oyite no nakuvuma oboli eno nani yakuvuma kugamba ne mubeera mweyo ochegede. So Uganda is against Uganda in that manner. Wemba ndi kuwa cha kulabirako Uganda is against Uganda in that manner. Uganda is against Uganda for those reasons inti. Uganda ye corrupt. Uganda ye tayagala kwe developing. Uganda ye yerwanisa. Uganda ye kwata sente nezirira. Are you getting? So when you look at that, you come back to the question that you asked. Nti how can you bring back the economy? Owotegede. Inze nali simanye konto omwami omu oba omukulu omu watula wansi bwati. He can realize that the economy is down. I don't know whether he does that. Oba ayinza okuba ekyemisana ekyeggulu alya. Nga gutokirya. Nga nababe balya. Nga ababaka kasabanga ababe balya, babe baka. When you look at honorables, expensive hotels, honorables, expensive what honorables, are you getting? Kati just inti simanyo batulawo ne balowooza aka abantu abali eno wansi nga fa abamu ku ground, because when you are grounded my brother kumbeera je nayitamu oba kumbeera je mpiseemu yali je tuwulidde mu kitundu yes mu butuufu muganda wange tosobola. You cannot believe that Uganda is you are in Uganda. Tosobola nakikiriza toli mu Uganda. Why? Nti singa yali realizing ekyo yandikomesa cooperatives zikomeo. Yes. Zibazigenda kuyambe kodo kutuka. Yes, because we are dealing in exports, imports. I got thing. Kwanga Uganda right now is we had what we call coffee marketing board. Eriwa yajijao. We are having what? Not only a coffee development authority. Yakola ki? Kati right now tuli mu banga tumanyi kati oleso authority. Okigambo authority, I don't know whether people understand the meaning of authority. Libateeka eritwala buyinza obutwala. So kitegeeza this thing here is politicized. Nti bakiteeka mu politics mungi oba ontegedde tekiyamba muntu wa wansi. So as a president, I would urge or I would bring this. I would bring back cooperatives to societies. To bring... Yes. Omuntu wa bulambuliyiri, omuntu wena lukolongo, omuntu wa Masaka Mbarara wa ng'asobola okumanya nti wembanga nemereddwa nsobola okugenda mu banka yaffe ey'abalimi nenzijamu nensimba wemmala okusimba nensasula. Through that I getting. Naye right now omuntu obeera n'ensawo 10 ez'omuceere zonna n'ozitunda aye n'obeera nga atalina n'obeera nga tali mulimi. Omuntu alima n'ekigendera nti zino ezina okuvaamu zirina okudda wali eri kusasula kino. Bulungi nnyo. School fees. What does that mean? Okay. That's why I've told you Uganda is against Uganda. Cho you know okumanya Uganda is against Uganda. Era nga as a president mu bintu bye nandikoze at least kinandisokeddeko ddala. At least kinandisokeddeko ddala. I would bring back cooperatives zino. Well, cooperatives in different regions. No later cooperative Bugisu sub region no gamba nti coffee BCU Bugisu Cooperative Union. I getting no gende Mbarara Cooperative Union. Buli region notekamu. Buli region ni nge joiningidwa gundi etia. Not city. Every region.
wogenda Teso sub-region. Okay. I get it. Wogenda Teso sub-region. Nogamba this. Bugeso sub-region this. Mbarara this. Buganda this. Are you getting? Kubanga buli gudi ezo zibeera cooperatives ezo ziyamba abalimi omulimi wabanga alina lukolongo yeri wansi zibeera ne branches babira ne babrokers baabwe nti munnange oyagale mwanyi yagundi bweti nti okay ogenda gisimba otya nti ngenda kusimba bwendi ngenda kutambula bwendi naye sirina sente zikola bwendi oba zifikirira inaita kanina cooperative nejenga okay if the land is more than this sigo zizi notandika wo simba cooperative ne banyate genda kufunamu nawo ofunemu of which mwenomba muli balanced living a good life. Okay. Neka right now tebiriwo abantu bali kubona abona not because tebamanyi babona abona because they people know. Omusajja Martin Luther yagamba, we shall not be disappointed by the words of our enemies, by the silence of our friends. Abatavuddeyo kukyogeraho be bagenda otubonyaabonya. Webale nnyo kubanga MP amanya kituufu n'asirika because kiyambayo wa family obontegedde abakiyamba mukamaawe ukiyamba mukamaawe kati na kama ntunulira abaana ababeesimbyewo abakulu ababeesimbyewo nendabanga mbutuufu obuuza omuntu nti give me your manifesto biki byoyimiriddeko nga ggwe mu constituency yo nga emyaka 5 gino gye yagenda kati tuganje gina muguntu gyogenze n'okola what have you so far chicho plannings anogamba nti bismillah oba kino nakikola mwenna abana Uganda munkolereko munkwatireko wemuti how? So we are standing in an economy whereby people are fighting each other. Abana sawa zino omwana asoma omuntu omulimi asomeseza omwana gawe nkugambye tewali cooperatives asomeseza omwana ku kasooli ku biki atunze nga mubwavu bwatyo asomesa omwana musawo omwana amujja wano aina amutwale Dubai kugenda kulongoosa maki kufuka kilina. What does that mean? We are lacking jobs. Are you getting? And these jobs are occupied by, how can I say, the current leaders have promoted tribalism. Teri yo wombulirako district jomanyi mu Uganda muno nga DPC sibunyankole ona wongamba nti otwagena wano gundi this is wali ogenze mbu kyobaawo bobo otambuddeko kozi Busia ono omukyala erinnya limbuze naye naye nga anaamudirira oyo simumanyi webale nnyo so kitegeeza nti bamuteekaka webale abeera nga supervisor we si mumyuka we abeera nga supervisor so ekyo kyonoonye economy yaffe kyanoonye because oli ajja agenda akola ekintu ng'amanyi nti ekintu ekyo tikiyamba bantu kiyamba ina family ye kati ebintu ebyonoonye economy one we have not realized the source of income mainly that is agriculture. We are just talking about agriculture. Badenzizaho mu kibuzo kyange nti okuva edda nedda tukuze tumanyi nti eggwanga lyaffe liyimiriddewo lwa bya bulimi byo kiki tukoze tutya okubanga tuli revivinga oba tubisitula. Okay. Kubanga wuyo ova kwogera mu statement gye wakwogera nti ye number 1 esinza okubanga ebeesaawo eggwanga. Anti kati kyenjigezaako okugamba kyenva okunyonyola nva kunyonyola ne nkugamba nti agriculture kigambo bugambo bakyogerako bwogezi bali si kikolwa. Sente mu budget ze batadde mu agriculture ne sente ze batadde mu security zanjawulo nnyo. Kubanga you had that budget in your head, if you have it, there is a very big difference. So agriculture is just a verbal saying, but not practiced. That's why I told you, Uganda is against Uganda. Apart from cooperatives, golooza bandi badde bagiteekamu nki okulaba nti evaayo naddala eyo sector ya agriculture. Agriculture, one,
before nga tokoze because cooperatives zisinga okubanga zikwasaganya abalimi naye kyesobola okulowooza ekyokubiri nti singa we sit down nti we educate the people the importance of farming. Okay. Nti omwana amaze okusoma yes wasoma obusawo yes naye emirimu tewali. I getting naye at least with the importance of agriculture wona asimba ennyanya g'omusiri gw'ennyanya zinaavaamu bwe ziti akatale ready market wekali. So what do I say by this? We have to realize market for what we have grown. Okay. Kubanga omwana ajja kusoma yes amaze osoma biri mutewali adandikire kuki. Okay. So what I would advise or what I would suggest as a president mu bwongo bwange nga government, I'm not the monopoly of wisdom. Okay. Nti mu bwongo bwange okusizira ku bwongo bwange bwe nnina nganze I would bring back cooperatives. After bring back cooperatives I make sure I educate, I employ people to educate expertise, to educate people on how farming is beneficial to them on their societies, current societies, living communities. Are you getting? So these people here will run for it because we shall have to promise them market. What you can say, I mean, Dada Idi Amin Dada, His Excellency Idi Amin Dada. Otunulira abakulembeze abaddakaawo n'abakulembeze abamu. Idi Amin Dada omanyi omutiti yagulanga n'emmere ng'omuntu asuubira na gavumenti yegula emmere. Nga ne wabula nga ayagala kukulaakulanya muntu oyo owa wansi nti baabeeranga ne gundi ng'ona gamba kubanga sisaalira ku mulembe gwa Obote, sisaalira ku mulembe gwa Amin, mu mulembe gwa Museveni. Naye ekineewunyisa nti ku mulembe guno nti ebintu engeri gye bitambulamu si engeri gye birina otambulamu. Nti kati kikusobera nti how to develop the country. Wogera n'otunulira skills on how countries can develop. One, emisolo. Because right now otunulira emisolo mingi ne tegigasa. Tegiyamba. Okuyamba kyegwanga ogwanga lyennyini. That's why I've told you Uganda is against Uganda, not against other countries. Tetulinaako birooto competing na nsi ndala. How can we be? If you ever get a chance to go to Rwanda, like example Rwanda, Rumba Kenya, genda ofune koloni Kenya, genda ofune koloni jango ofune koloni mu Uganda. Nina bemanyi obeewolako leero service looni netandika nchok servicing. Abantu babajja ku IDs awo ne batutuukirira tukolako ne story ekyali okwo ku City Post nga abakazi bakaaba, abakazi badduse mu maka. Mukama wange mbadde nsaba nti tuwunzike kino ekitundu then tukomewo n'ensonga ya gwe manifesto yo kyekiriwo batusuubira. Okay. Kati nze nga tuwunzika ekitundu kino kinsobola gamba Bannayuganda mwenna abali abampuliriza, I'm small in a big body. Kitegeeza nyinza okuba ndi katono naye ng'obwongo bwange buki bunene. Naye kyenjagala obbakubiriza nti Ugandans wake up. I may not change the world, but I may sparkle the brains to change the world. Obakide mu Luganda kanzirire mwako nadalanze. Okay. Nyinza obutakyusa nsi naye nyinza okubeera ensonga eyo enso okukyuka mu mbeera ki okuspakolinga obwongo bw'abantu kubanga nze okusoba obwongo bw'abaki bw'abantu abasigadde eyo nga bamanyi nti okwesimbawo bwa president olina okuba nga olina ekiwago, olina okuba nga olina essente nnyingi, olina okuba nga maybe olina woolino. Being a president is all about your ideas and how you stand on ground. Alright, tweyanzege tukyali ne mukadde waffe Arafat ngonono ayagala bwa president okubanga akulembera eggwanga lyatu Uganda, naye ekitundu ekiddako tugenda kuba tutunuulira biki ebiri mu manifesto ye ate na biki byasuubiza Bannayuganda wanaabanga ayiseemu. Okyali ku City Post TV tujumyemuko ne Natiti.